Hello students, Excel grade 6 page 74 and 75. 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 74-75 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Who's Wells? What is he famous for? Wells деген кім? Ол несімен танымал? Read the biography to find out. Оны білу үшін биографиясын оқы деген екен. Осы сұрақтарға жауап бере кетейік. Wells was a famous English science fiction writer. He was famous for his books such as The Invisible Man, The War of the Worlds, The Time Machine. 1b. Бірдің бісін орындайтын боламыз. What is this extract from The Time Machine about? Уақыт машинасынан алынған бұл үзінді не туралы? How are the pictures related to it? Суреттердің оған қандай қатысы бар? Бұнда сіздерге The Time Machine деген үзінді берілген, оны өздеріңіз оқып аударатын боласыздар, ал қазір біз бір бұдағы сұрақтарға жауап береміз. Inventor has lost his time machine. If he doesn't find it, he may stay here forever. The photo shows a time machine and the creature that passed by the inventor. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and put the events in the order they happen. Мәтінді оқы және оқиғаларды болған реттілікте қой. Then retell the story or create a graphic organizer of it. Кейін мәтінді айтып беру қажет. The time traveler went into a big stone building. 2. There were little people in the hall. 3. He woke the little people up because he couldn't find the time machine. 4. He got away and looked for the time machine. 5. He fell asleep on the ground. 6. He woke up and went into an old house. 7. A strange-looking creature appeared. 8. He followed the creature. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Look at the bold words. Қарамен жазылған сөздерге қара, яғни мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді айтып тұр. Which describe how someone feels. Қайсысы адам өзін қалай сезініп тұрғандығын сипаттайды. Scared, be afraid, яғни қорыққан деп аударылады. Worried, уайымдаған, unhappy десек те болады. Tired, drained of strength and energy. Шаршаған, exhausting, қатты шаршаған. Feel extremely tired. Exercise 4. Төртінші жаттығу. What do you think happens next in the story? Оқиғада келесі не болады деп ойлайсың? Discuss in pairs and report back to the class. Сыныпта талқылаңдар деген. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. I think the time traveler follows the strange creature deeper into the dark house. The creature leads him to an underground place where he discovers that his time machine is hidden. He realizes that the small people are afraid of the creatures and that they come out at night. In the end, he finds a way to take his time machine back and escape from that dangerous world. Next page, page 75. Келесі 75-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the email. Электронды хатқа қара. Who is writing it? Оны кім жазып отыр? Who is going to read it? Оны кім оқиын деп жатыр? Where is the writer? Хатты жазушы қайда? Discuss, read through and check. Осы сұрақтарға жауап берейік қазір. Louisa is writing this letter. Бұл хатты Louisa жазып отыр. Camilla is going to read this letter. Camilla осы хатты оқығалы жатыр. Louisa is in Astana. Louisa Астанада. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the email and complete the gaps with the missing sentences. Электронды хатты оқып, 1 мен 4 аралығында берілген бос орындарды толықтыру қажет. Қазір хатты оқып, қалып кеткен жерлерін толықтырамыз. Hi Camilla, how are you? We arrived in Astana last Sunday. We are staying in a really great hotel right in the center of the city. It has an amazing view of the Bayterek monument. It's a bit chilly here, but we don't mind. The city looks amazing. We can't wait to explore everything. Today we are taking a sightseeing bus for a tour of the city. We are going to see the Presidential Palace and the Fountain Circus.
My mom and my sister can't wait to go on the riverboat tour. My dad and I are going to visit the National Museum of Kazakhstan. Tomorrow, we are all going to the Korgalzhin Nature Reserve. It's famous for protecting 300 bird species as well as other wildlife. There are so many impressive buildings here, and I'm looking forward to seeing them all. I'm especially excited about seeing the fantastic Astana Arena. It is the home of the Kazakhstani national football team. That's all my news for now. See you in 2 weeks' time. Take care, Louisa. Exercise 3. Үшінші жаттығу. What is each paragraph about? Әр параграф не туралы? First paragraph. Greeting and where people are stay. Бірінші параграфта амандасу және өздерінің қайда екендігін, қайда тоқтағандығын айту. Second paragraph. Fixed arrangements for today. Екінші абзацта бүгінге белгіленіп қойған істер туралы. Third paragraph. Plans for tomorrow. Ертеңге арналған жоспарлар. Fourth paragraph. Closing remarks. Төртінші параграфта хатты аяқтау. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Put the adjectives in the correct order. Сын есімдерді дұрыс реттілікте қой. A shiny big new hotel. 2. A small blue steel boat. 3. An amazing tall white monument. 4. A large old red bus. Exercise 5. Бесінші жаттығу. You are on holiday. Сен демалыстасың. Write an email to your pen friend about it. Ол туралы өзіңнің досыңа жаз. Follow the plan. Сіздерде мұнда жоспар берілген, сол жоспарға сүйене отырып, қазір электронды хат жазатын боламыз. Dear Айгерім, how are you? We arrived in Almaty last Friday, and we are staying in a small hotel near the city center. The weather is sunny and warm. The city looks beautiful with the mountains around it. Today we are going to visit Medeu and Shimbulak. My mom wants to take lots of photos, and my dad is excited about hiking. Tomorrow we are going to the Koktube Hill. I'm excited about the cable car ride. That's all my news for now. See you soon. Take care. Мұнда Лиза деп берілген, ал сіздер өз аттарыңызды жазатын боласыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.